So today, as theme has been set by the festival organizers, we'll be talking of acharyas. И поскольку организаторы фестиваля задали определенную тему нашему обсуждению, то мы будем сегодня говорить об ачарьях. In our parampara. Нашей парампаре. And today the topic of the acharya is Srila Prabhupada Ki. И сегодня ачарья, который мы будем обсуждать, это Шрила Прабхупада. So we are doing Bhagavatam class. Итак, мы сегодня читаем лекцию по Бхагаватам. And we'll be talking about person Bhagavat. Но говорить мы будем сегодня о личности Бхагавати, Srila Prabhupada. о Шриле Прабхупаде. So I haven't chosen a verse from Bhagavatam. They were asking me, what verse? Which verse, Maharaj? Which verse? Меня спрашивали, какой же стих, Махарадж, какой же стих? И я не выбрал стих. But then the Achyutatma Prabhu also said, verse or no verse, this is up to you, Maharaj. Ну, Ачютатма Прабху сказал мне стих, или не будет никакого стиха, от вас зависит, Махарадж. Then I thought of the verse. Поэтому потом я подумал о стихе. You could all say this with me. И этот стих вы можете повторить все вместе со мной. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Word meaning. Пословный перевод. And we'll do the translation also. И перевод также мы прочитаем. So Nama Om Vishnu Padaya. No. So Vishnupad, that is lotus feet of Vishnu. Srila Prabhupada is at the lotus feet of Vishnu, or his feet of Vishnu. Шрила Прабхупада переводит, что Вишну Падая означает лотосные стопы Господа Вишну. And Namaha, Om Namaha. So Namaha, obeisances, applies to everything else that is said in this verse. И слова «Нама Ом», мы предлагаем свои почтительные поклоны, эти два слова относятся ко всему содержанию этого стиха, ко всему, что в нем перечислено. Then Krishna Presthaya, Krishna Prestha is one who is very dear to Krishna. И слова «Кришна Прешта» означают «тот, кто очень дорог Господу Кришне». So obeisances to Krishna Presthaya. И мы предлагаем почтительные поклоны Кришна Прешти. And Bhutale, Bhu is earth and Tale is on the surface of the earth, one who is this person very dear, and at the lotus feet of the Lord I offer my obeisances. И слова «Бхутале» означают «Бху» — это земля, и «Тале» означает поверхность земли. Таким образом, я предлагаю свои почтительные поклоны тому, кто прибежище лотосный стоп Господа, и тому, кто очень дорог Господу Кришне. Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Srimate, such a beautiful or Sri, opulent, full of opulences. И Шримати означает прекрасный или исполненный бесчисленных достояний. Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Person whose name, Namine, is Bhakti Vedanta Swami, I offer my obeisances. И я предлагаю почтительные поклоны тому, кого называют Бхактивиданта Свами. Ити намины означает тому, кого зовут Бхактивиданта Свами. Я предлагаю свои почтительные поклоны. So this is a general glory or the prayer
or pranam mantra at Srila Prabhupada's lotus feet. Это стандартный формат пранама мантры или молитвы, которую мы прилагаем лотосным стопам Шрилы Прабхупады. This is commonly used for while offering obeisances to all the acharyas or all the gurus. И мы используем тот же самый формат для того, чтобы предлагать почтительные поклоны и предшествующим ачарьям, и также гуру. But something very specific about Srila Prabhupada is, Однако as the next part of the pranam mantra. в следующей части пранамы мантры запечатлена особо уникальная роль Шрилы Прабхупады. Namaste again begins with Namaha, offering obeisances. И следующая часть пранамы мантры снова начинается с выражения поклонов «Намасте». Namaha te, unto you, Srila Prabhupada, we offer our obeisances. Намага те, что означает Шрила Прабхупада, мы вам предлагаем почтительные поклоны. What kind of you or who are you? И затем объясняется, какому вам мы предлагаем почтительные поклоны. Saraswati Devi, you are servant of Bhakti Siddhanta Saraswati. Мы предлагаем поклоны вам, как слуге Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. He is servant of Bhakti Siddhanta Saraswati, so he is addressed as Saraswati. Поскольку он является слугой Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, поэтому в пранама мантре к нему обращается как Сарасвате. We should not say Namaste Saraswati Deve Gauravani. This is not correct. Мы не должны вот так скороговоркой повторять эти слова, это неправильно. Prabhupada personally wrote a letter addressing, I don't know who, one of us, his disciples, explaining this. Saraswati refers to me as servant of Bhaktisiddhanta Saraswati. Шрила Прабхупада сам лично объяснил это в письме одному из своих учеников, и не помню точно кому, но он объяснил, что слова «Сарасвати» означает обращение к нему как слуге Сарасвати, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. This doesn't refer to Saraswati, the goddess of learning. Это слово не относится к богине знания Сарасвати. So please take note of that. И мы должны это отметить себе. Namaste Saraswati Devi Gauravani Gauravani Pracharine. He did prachar, propagation of Gauravani. That is Vani, the message, words of Gauranga. И мы предлагаем ему поклоны, поскольку он распространяет послание Гауравани, послание Господа Гауранги. And what was the result? What happened as he did the Gauravani Prachar, propagation of Gauranga's message? И что же произошло в результате его проповеди послания Господа Гауранги, в результате прачара? Nirvishesha shunyavadi pashatya deshatarine. He protected population of the West, Paschatya Desh, Paschatya Western Desh countries, Western countries, he saved them. Шрила Прабхупада спас или уберег население западных стран, которых в этом стихе называют Пашчата Деши. То есть Пашчата — это западная, и Деши — страна, в странах Запада. So how did he save them? И от чего же он их спас? From Nirvisheshvad, the impersonalism, От Нирвишешавады, от философии имперсонализма. of Shankara, which has spread all over the world. От философии, которую проповедовал Шанкара и которая распространилась по всему миру. They have their own impersonal philosophies, or Islam brothers or Christian brothers. There's impersonalism. Но эта философия имперсонализма проникла и в другие религии, и наши христианские братья, исламские братья также подвержены этой религии, этой философии до And какой-то степени. Shunyavad, Shunya means zero or voidism of Buddha. И шунья означает ноль. Таким образом, шуньявада означает философия нуля, то есть буддизм, философия пустоты. So he propagated Gauranga's message, and that counteracted
smashed, crushed the voidism and impersonalism. И Шрила Прабхупада проповедовал послание Господа Гуранги, которое уничтожило, которое полностью сокрушило и нейтрализовало философию персонализма и буддизма. And the population of the West was protected like this way. И таким образом все население западных стран было спасено. But did Prabhupada only protect the Westerners? Но что, разве Шрила Прабхупада защитил только западных жителей? What about Easterners? А что можно сказать про восточных жителей? Is Russia East or West? Россия вообще к какой части относится, к западной или к восточной? Maybe more. What about India? А Индия I какой? was saved. Меня вот, например, спас Шрила Прабхупада. Я из Индии. So when questioned or this, I found out the answer. I was wondering why does he say Paschatya Desh, Western countries? I'm not from the West. I have been saved, and so many others. Millions in the eastern part of the world also are being saved. So why doesn't it say East and West, and why only West? Меня долго интересовал этот вопрос, и я в конце концов нашел на него ответ. Вопрос такой: почему же в Пранава-мантре Шрилы Прабхупаде говорится о том, что он пришел, чтобы спасти только жителей западного мира? Потому что я, например, с восточной части мира, меня он тоже спас, как и миллионы других. Почему же в Пранава-мантре не говорится, что он пришел, чтобы спасти и западных, и восточных жителей? And then I read the explanation. Я прочитал объяснение этому. That when this Pranam mantra was compiled, which was in late 60s, Srila Prabhupada was preaching mostly in the West. Потому что когда эта пранамантра была написана в конце 60-х годов, Шрила Прабхупада в основном сосредотачивал свои проповеднические усилия на Западе. So this Pranam mantra is a prior to his beginning or inauguration of preaching in the East. This is a Таким образом, эта пранам-мантра появилась до того, как Шрила Прабхупада стал активно проповедовать на Востоке. Whether mantra should be adjusted. Я не утверждаю, что эту мантру нужно исправлять теперь. No change policy. Нет, мы отстаиваем философию никаких изменений. Because it doesn't cover us, Но при этом это как бы к нам не относится. some of us. Yeah, Srila Prabhupada ki jai. Our parampara is a very special parampara of acharyas. И наша парампара состоит из особенных ачарий. Sanatana Goswami in Brihad Bhagavatamrit makes a statement that these Gaudiya Vaishnava acharyas and Gaudiyas are different kinds of devotees, different from all previously appeared and mentioned in the Shastras. Шрила Санатана Госвами в своей книге, которая называется «Брихад Бхагаватамрита», делает одно очень интересное утверждение. Он говорит, что и Гаудия Вайшнава, ачарьи, и также сами Гаудия Вайшнава в целом отличаются от всех других вайшнавов и ачарьи, которые упомянуты в шастрах до них. Because they are talking of something was not talked about, not emphasized in the past. Потому что Гаудия Вайшнава ачарьи, Гаудия Вайшнава говорят о важности чего-то, что никогда не подчеркивалось до них. And that was Gauravani, the message of Gauranga, or Gaura Prem, or Krishna Prem, or Madhurya Leela Guna Rupa Namnam. Они говорят обо всех этих предметах, о Гауравани, о Гаура Преме, о Кришна Преме, и они также говорят о Мадхурья Лила Гуна Рупа Намне. Sri Radhika Madhavayora Para Madhurya Leela Gunarupa Namnam Pratikshana Asvadana Lolupasya Vande Guru Sri Charanaravindam. So in a kind of topics they dealt with
Radha, Krishna, and their leelas and their prema and Nam Rup Gun Leela. This was not talked about. Потому что то, о чем говорят Гаудия Вайшнава Ачарья, Рада Кришна Преми, Рада Кришна Лили, обо всех этих сакральных темах раньше не говорилось открыто. So we are Brahma, Madhva, Parampara. Мы относимся к Брахма, Мадва, Парампаре. But then we are also, or now we are called Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava Parampara. Но теперь нас называют как Брахма, Мадва, Гаудия, Вайшнава Парампара. So we became Gaudiyas, or we became different from all else, all other paramparas. Таким образом, став Гаудиями, мы стали другими, мы отличаемся от всех других парампар. With Madhavendra Puri Mahashaya. Началось все это с Мадавендра Пури Махашая. He is the first acharya in our line. Он первый ачарья в нашей цепи. Then Ishwar Puri was initiated by Madhavendra Puri. Ишвара Пури получил посвящение у Мадавендра Пури. Two of them have set the scene before appearance of Gauranga on the scene. И двое этих ачарьи подготовили сцену для явления Господа Гауранги. And Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu came. Then he had a whole team of acharyas. I think all his associates were acharyas. И с Господом Чайтаньей явилась целая команда ачарьи, все его последователи были ачарьями. Especially the 6 Goswamis of Vrindavan. И из них особенное положение занимают 6 Госвами Вриндавана. Amongst them is the leader of them is Rupa Goswami. Среди них главным является Рупа Госвами. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapidanena Bhutale. If anyone had access to the Chaitanya Manobhishtam, what is on the mind of Chaitanya Mahaprabhu? Rupa Goswami could have access, he did have access to Chaitanya Mahaprabhu's mind and heart. Если вообще у кого-то был доступ к самым сокровенным уголкам сознания или ума Господа Чайтаньи Махапрабху, Шри Чайтанья Манобхиштам, то это и Рупа Госвами. So our line became Rupa, Nuga, Chaitanya and Rupa and Anuga, those who follow him. И таким образом наша цепь стала именоваться Рупа Ануга, что означает Рупа, это Рупа Госвами, и Ануга, те, кто следует по его стопам. Amongst the 6 Goswamis, Jiva Goswami was the youngest one, or kind of second generation Swami or Acharya. И среди этих 6 Госвами Вриндавана Шрила Джива Госвами был самым молодым, можно сказать, он принадлежал ко второму поколению ачарий. Then he was caretaker of our Gaudiya Vaishnava Parampara. И также на него легла ответственность за сохранность нашей Гаудия Вайшнава Парампары. He was a Siksha Guru of all those who were then present. Он был шикша-гуру для всех своих современников ачарий, современников вайшнавов. Especially 3 of them, Narottam Das Thakur, Shyamanand Pandit, and Srinivasa Acharya. Особенно среди вайшнавов, современников Дживы Госвами, получавших у него шикшу, выделяются 3. Это Шьямананда, это Нароттам Дас Такур и Шриниваса Ачарья. They are also known as Acharya Troy. Troy means 3. So there is a team of 3 of them called Acharya Troy. Их называют, этих 3 ачарьи называют Ачарья Трая, что означает Троица Ачарий. And Jiva Goswami has sent them, okay, you go to Bengal. Джива Госвами послал этих 3 ачарий в Бенгалию. Load all the Gaudiya Vaishnava literature into the cart and transport them and propagate this in eastern India. И все шастры, все рукописи Гаудия Вайшнавов были собраны и погружены на повозку, которая отправилась вместе с ними в Восточную Индию. Then there is kind of a little hole, H-O-L-E,
for a few hundred years. И затем какое-то время, именно it was a hole in the parampara? Yeah, gap. A gap. I, Ага. И затем наступает некий перерыв в нашей Гауди, мы, вернее, сделаем некий перерыв в нашей Гауди Вайшнава Парампаре. then comes the Vishwanath Chakravarti Thakur and Baldev Vidyabhushan. Затем мы переходим к Вишванатху и Чакраварти Такуру и Баладеве Видябхушани. Yeah, their literary contribution to our Gaudiya Math is unparalleled. И их Amazing. литературный вклад этих двух ачарий в свод Священное Писание Гаудия Вайшнава Сампрадая просто несравненен. Together also came with the commentary on Vedanta Sutra. И эти двое ачарьи также составили в результате комментарий на Веданта Сутру. That became known as Govinda Bhashya. Этот комментарий, написанный ими, называется Говинда Бхашья. Giving all the credibility that was essential for Gaudiya Vaishnava Parampara. В этом комментарии собрана вся суть заключений, выводов Гаудия Вайшнава Парампара. Then we have Jagannath Das Babaji and Gaur Kishore Das Babaji Maharajas. They were great bhajananandis of our parampara. И затем в нашей парампаре стоят Джаганнат Дас Бабаджи Махараджа и Гауру Кишор Дас Бабаджи Махараджа. Они великие баджанананди в нашей парампаре. That a great pleasure in bhajana, ananda, bliss of bhajan. Баджана Ананди означает тот, кто черпает несравненное блаженство, занимаясь баджаном. And then Srila Bhakti Vinod Thakur and Bhakti Siddhanta Saraswati, followed by Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Затем наступает черед Бхактивинода Такура и Бхактисиданты Сарасвати Такура. За ним следом идет Шрила Прабхупада, Ачарья Бхактивинода Свами Прабхупада. They were almost contemporaries. Они фактически современники. Bhaktivinoda Thakur, he was elderly. Then comes Bhakti Siddhanta and Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Вначале пришел Шрила Бхактивинода Такур, за ним Бхактисиданта Сарасвати и Шрила Прабхупада. So what we know, what that led to the foundation of the International Society for Krishna Consciousness is the direct efforts and preparation of these three great acharyas, one after the other, Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, and Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. И мы можем сказать, что именно усилия этих троих ачарий, Шрилы Бхактивинода Такура, Бхактисиданты Сарасвати Такура и Шрилы Прабхупады, и заложили фундамент для Международного общества сознания Кришны. Well, there's no time to talk the details. К сожалению, у нас нет времени на детали. 1896, Bhaktivinoda Thakur published and sent his book all over the world. Book called Sri Chaitanya Mahaprabhu, Life and Precepts. В 1896 году Шрила Бхактивинода Такур написал книгу на английском языке и разослал эту книгу по всему миру в библиотеке. И эта книга называлась «Шри Чайтанья Махапрабху. Жизнь и его учение». That was the year of Srila Prabhupada's appearance year, 1896. Именно этот год и был годом явления в этом мире Шрилы Прабхупады, 1896 год. Yeah, when Acharya does his task of spreading, propagating Krishna consciousness, brings it to a certain level, and the next Acharya takes over, and then he does his part, and then followed by the next Acharya. Like that, they go on with this effort. Когда один из предшествующих ачарий доводит выполнение своей миссии до какого-то уровня или рубежа, появляется следующий ачарий, который затем продолжает его дело с того момента, на котором остановился предыдущий ачарий, и затем наступает черед третьего ачария. No acharya completes his task within his lifetime. He begins, he's in the middle, and the next one takes over and
carries it forward. Нет какого-то ачарьи, который бы осуществил свою миссию полностью единолично. Обычно он доводит ее до какого-то рубежа, и затем приходит следующий ачарья, который продолжает его дело. Although we say lifetime in preparation, Prabhupada did lifetime in preparation. And we know what that one is. But that Bhaktivinoda Thakur's preparations, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's preparations were also part of that preparation before foundation of the Hare Krishna movement. Хотя один из разделов Прабхупады Лиламриты называется «Жизнь в подготовке или в приготовлении», другими словами, Прабхупада очень долго готовился к осуществлению своей миссии, но нужно понимать, что и вклад Шрилы Бхактивинода Такура, и вклад Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура также был частью этой подготовки к миссии на Западе. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur knew what was the vision and expectation of Bhakti Vinod Thakur, Srila Bhakti Vinod Thakur. Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Такуру было очень хорошо известно и видение Шрилы Бхактивинода Такура, и также его ожидания. And then in 1922 in Kolkata, these two great souls meet, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Abhay Babu, then. И в 1922 году в Калькутте встречаются две этих великие души. С одной стороны Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура, с другой стороны личность, которую тогда звали Абхай Бабу. Hey you! Just to wake you up. Вот я вас сейчас разбужу этим. Эй, ты! No, I meant you seem to be very intelligent young man. Так сказал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Ты похож на очень образованного, разумного молодого человека. You should propagate Chaitanya's mission or Bhagavad Dharma in the Western world in English language. Ты должен заняться распространением послания Шри Чайтаньи Махапрабху в западных странах на английском языке. So this dialogue, this exchange just took maybe few minutes. Между ними завязалась беседа, которая длилась, наверное, всего несколько минут. I think Я думаю. this was inspired by previous acharyas, and Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu must be and is behind this instruction of Bhakti Siddhanta unto Abhay Babu. You should propagate in the English language in the Western countries Krishna consciousness. Однако вот это наставление, которое дал Бхактисиддханта Сарасвати Абхай Бабу, ты должен проповедовать послание Господа Чайтаньи в западных странах на английском языке, на самом деле было вдохновлено всеми предшествующими ачарьями и самим Шри Кришной Чайтаньей Махапрабху лично. In Chaitanya Mangalochan Das Thakur writes of, describes what transpired in Golok while Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu was still up there. В своей книге, которая называется «Читание Мангала», ачарья Лочан Дас Такур описывает, что происходило на Галоке в Вриндаване, когда Шри Чайтанья Махапрабху по-прежнему был там. Он позволяет нам заглянуть туда. Hari Hari Bol. Gauranga, Gauranga. Jeev Jago. Gora Chand Bole. Gauranga is calling, wake up, sleeping souls. Господь Гауранга взывает к вам, проснитесь же, спящие души. So Lord Gauranga was making a strategy and revealing his strategy of spreading Krishna consciousness throughout the world in this age of Kali. And strategy was taking place in Golok. Господь Чайтанья Махапрабху занимался составлением стратегий на распространение сознания Кришны в этом мире в век Кали, и эти стратегические планы вынашивались там на Галоке в Вриндаване. I'm going to be appearing in the age of Kali, and I will use the chopper
chopping technique, chopper. And that would be the holy name of the Lord. «Я явлюсь век Кали, — сказал Господь Чайтанья, — и вооружусь топором». Я буду применять эту рубящую технику, подход к проповеди, но топором моим будет святое имя. Some may escape when I go down there. Some may escape or go away, flee in fear, or take birth in the Western world. И когда я явлюсь, многие люди разбегутся в страхе от меня и спасутся в западных странах, там они родятся. But I will have my Mora Senapati Bhakta. Однако у меня будет мой Сенапати Бхакта. I will have Mora, my Senapati Bhakta, Commander-in-Chief. Мора означает мой, и Сенапати Бхакта означает главнокомандующий. He will go all over the world. He will go to the Western countries. Вот он как раз будет ездить повсюду, и в том числе в западных странах, With the same chopper. с тем же самым топором. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. So I think it's very obvious who this Senapati Bhakta that Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu thought of or was talking about. И всем очевидно, кто же этот Сенапати Бхакта, о котором думал Господь Чайтанья Махапрабху. We know as Sri Sri Panchatattva ki, and they are the witness. Мы знаем, и вот они явились как свидетели Панчататтва, That Srila Prabhupada is that Senapati Bhakta. этим Сенапати Бхакта является Шрила Прабхупадом. So like Senapati or army and the commander, they usually use what? They use boats also. Part of the army, the boats. И эти Сенапати Бхакты, то есть такие главнокомандующие, обычно во время военных действий используются также и судно. Navy part of the army, navy part of the Это boat. флот, который используется в военных действиях. So Srila Prabhupada, Commander-in-Chief, boarded the boat called Jaladut. И вот главнокомандующий Шрила Прабхупада зашел на борт одного такого судна, которое называлось Джаладута. He's Commander-in-Chief, so he needs ammunition. И поскольку он верховный главнокомандующий, ему тоже необходимо вооружение. He had loaded the boat with the time bombs. И он занес на борт этого корабля бомбы с часовым механизмом. Granthra Srimad Bhagavatam ki. Это книга Шримад Бхагаватам. And this chopper, the powerful weapon, Maha Mantra. И могущественное оружие, это топор или секиру, Махамантру. And he arrives in New York. Он приезжает в Нью-Йорк. New York is like a capital of the age of Kali. И Нью-Йорк является столицей века Кали. Prabhupada also has a strategy. И у Прабхупады была своя стратегия. Shoot! Destination New York. Это его главная цель была Нью-Йорк. Upon arrival there, he showers the bombs. И вот The books. приехав в Нью-Йорк, он начинает разбрасывать эти бомбы в виде книг And the holy name. и святое имя. Hare Krishna. And then something more. Bullets also. He is a commander-in-chief, army and all that. He's a commander-in-chief of the army. We are the army and he's a commander-in-chief. Sena, we are Sena, we are army and his Pati, Senapati Bhakta. И поскольку он главнокомандующий армией, нас называют словом «сена», что означает «армия», а он «сенапати», что означает «главнокомандующий армией». И поэтому у него есть другие формы оружия, например, пули. Then he came up with the bullets, ISKCON bullets, you know? Знаете, да, и следующее оружие — это пули ИСККОН. Что это за пули ИСККОН? Кому известно, что это такое?
Did someone feed you with the bullets? Кто-то вас кормил этими пулями? Open your mouth. Открой рот. Bullets were thrown in, shot into the mouth. Так что выстреливались пулями также. Also, these bombs and the bullets, they don't do destruction. Однако это особенные бомбы и особенные пули. Они ничего не разрушают, никого не убивают. They are transcendental. These are transcendental weapons and bullets. Это трансцендентные пули, трансцендентные бомбы. They don't do destruction, they do construction. Они ничего не разрушают, напротив, они созидают. They do development. И благодаря им все развивается. And once we had temples, then we had a temple commander, yet another term. Sounds like an army, a temple commander. И когда мы приезжаем в храмы, там также есть, например, комендант храма. Слово комендант тоже звучит очень по-военному. We were, so Srila Prabhupada was going all over the world, 14 times around the world. И Шрила Прабхупада ездил неустанно по всему миру, объехав весь мир 14 раз. He became jet-age Parivrajakacharya. Он стал Паривраджакачарьей реактивного века. With his weapons Со своим оружием. and his strategy. И со своей стратегией. And then he used to return to his, Bombay is my office, Mayapur is my place of pilgrimage, Vrindavan is my home. И Шрила Прабхупада говорил, что Бомбей — это мой офис, Майяпур для меня место паломничества, а Вриндаван — это мой дом. I was Bombay-based Я жил в Бомбее тогда, и многие из нас также. office boy Мы были офисными сотрудниками. of Srila Prabhupada. У Шрили Прабхупаде в офисе работали. So we used to go to receive Prabhupada at the airport. И мы встречали Шрила Прабхупаду в аэропорту Бомбея. And whenever Prabhupada came down the steps of the aircraft, descended, И каждый раз, когда Шрила Прабхупада спускался по трапу самолета, and walking then from aircraft to the terminal building, и когда он шел, после того, как он спускался с трапа самолета на взлетно-посадочную полосу и шел по направлению к терминалу аэропорта, those days the security was not used to be that tight as it is these days. So we were able to go all the way into the terminal building, and we would see Prabhupada. Hey, Prabhupada is in this aircraft. Oh, okay, he's coming down. Now he's walking to terminal building. в те времена принципы или безопасности были не такими строгими, как сейчас в аэропортах, поэтому нам позволялось зайти в здание аэропорта, и мы могли видеть самолет, в котором прилетал Шрила Прабхупада, и мы видели, Прабхупада спускается по трапу, вот он идет к терминалу. And what I wanted to say was, И что я хотел вам сказать? when Prabhupada walking to the terminal building, Когда Шрила Прабхупада направлялся к зданию терминала the аэропорта, way he would be walking, шел он особенной походкой. of course with his stick, У него была трость в руках, looking up он смотрел очень прямо перед собой, with great pride, он выглядел очень гордо. as he's just now returning from conquering this territory or that frontier. Он был похож на They победителя. conquered this country, they conquered that continent, I'm back now. И вся эта походка Шрилы Прабхупады, его облик выглядел так, как будто он приехал, завоевав очередную страну. Он возвращался обратно победоносно, говоря, вот я завоевал ту страну, завоевал эту страну, возвращаюсь к себе. And he's kind of looking forward to some other territory. И уже направлял свой взор на другую, еще не завоеванную территорию. While walking, Prabhupada never walked looking down, whenever, ever. Прабхупада не шел так сутуленный, сгорбившийся, нет, никогда. Prabhu Vishnu Prabhu knows from Bombay. Прабхавишна Прабху знает об этом Oh, хорошо. we all know Вы все знаете очень хорошо. the way Prabhupada walked. So, Как Прабхупада шел очень прямо и высоко подняв голову. really. So we were in Kumbh Mela 77. Prabhupada was talking about the British Empire. На Кумбамеле в 1977 году Шрила Прабхупада обсуждал историю Британской империи. They used to claim that the sun never sets in British Empire.
Раньше существовало утверждение, что солнце никогда не заходит в Британской империи. But then he also said, but sun never rises in England. Да, солнце никогда не заходит в Британской империи, говорил Шрила Прабхупада, но при этом никогда не восходит в Англии. And then there was a talk of how sun now does not, but then he said, where is that empire now? И Прабхупада говорил, когда мы обсуждали о том, как солнце не заходит в Британской империи, Прабхупада спрашивал, ну где же эта Британская империя теперь? They come and go, this revolution, that revolution, French revolution, Russian revolution, this revolution. Все эти революции приходят и уходят, говорил Шрила Прабхупада, даже как и империи. Это французская революция, та революция, другая революция. But he has done the revolution in consciousness. Однако Шрила Прабхупада произвел революцию в сознании. And now the ISKCON empire. И теперь возникла империя ИСККОН. In ISKCON empire, sun never sets. И вот над империей ИСККОН солнце никогда не заходит. Wherever sun rising, or there's a Mangalarati. Somewhere. After a few minutes, there's a Mangalarati. И солнце всегда восходит также в ИСККОН, потому что всегда проходит Мангаларати. Вот у нас было Мангаларати здесь, через несколько часов будет в другом месте, и солнце восходит там. Or every single second or something, Prabhupada's book is distributed somewhere on the planet, bomb is showered. И в каждую секунду в движении Шрилы Прабхупады в ИСККОН где-то в мире распространяется очередная книга, еще одна трансцендентная бомба срабатывает. Few years ago, I think, the BBT was making presentation to the GBCs. Несколько лет назад попечители BBT проводили презентацию для совета GBC. While the session was on, the presentation was on, there was one light was blinking, off, on, off, on, off, on. И время презентации, поскольку все члены GBC собрались на эту презентацию, сидели и слушали ее, презентация шла, и там мигала лампочка, она все время зажигалась и погасала. Trustee did not say nothing about why the light was blinking. Особая лампочка была там, и эти преданные, которые проводили презентацию, попечители BBT, ничего не сказали про значение этой лампочки. Towards the end, they said, one blink meant somewhere one book is distributed. И в конце презентации они объяснили, что мигание этой лампочки означает, что с каждым ее миганием где-то одна книга распространяется. Srila Prabhupada's transfer book distribution, okay. In 71, when I first came in contact with Srila Prabhupada, that Hare Krishna festival in Mumbai, когда в 1971 году я в первый раз встретился со Шрилой Прабхупадой на фестивале Харе Кришна в Мумбаи, there were thousands in attendance. I was just a visitor, not even new bhakta. I was nobody. И там было тысячи людей на этой программе, я был лишь один из них. Меня даже новым бхактой нельзя было назвать, потому что я вообще не был бхактой. So announcement was made. И сделали объявление. What was the announcement? Что же за объявление сделали? That was month of April, beginning of April, this festival. Было начало апреля, и вот фестиваль состоялся в то время. So announcement was in coming months, in month of June, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada will be traveling to Moscow. И объявление прозвучало следующее, что в июне этого года Шрила Бхактисиданта Свами Прабхупада поедет в Москву. On those days when this announcement, Swami, Indian Swami going to communist country, to Moscow, when the announcement was heard, everyone was surprised and pleased, and there was a И когда это объявление прозвучало тогда, в те годы, когда собравшиеся на эту программу тысячи людей услышали, что индийский Свами поедет в коммунистическую страну, в Москву, то это вызвало огромное чувство гордости, радости у всех собравшихся, и Шриле Прабхупаде устроили овацию. Харибол.
Yadi Prabhupada no hoite ki hoite, tabe ki hoite. There's a song Jayapataka Maharaj has written. Джайапатака Махарадж написал песню о Шриле Прабхупаде. What if Prabhupada had not appeared, if Prabhupada did not exist? Что бы случилось, если бы Шрила Прабхупада не приехал, и если бы он не пришел сюда, в этот мир? And there's a whole list of this would not have happened, that would not have happened. И в песне перечисляются последствия того, что Шрила Прабхупада не приехал бы или не появился бы в этом мире. What about this festival? А что можно было бы сказать про судьбу этого фестиваля? Any possibility of this festival taking place if Prabhupada had not? Была бы какая-либо возможность проведения таких фестивалей, если бы Прабхупада не приехал? Not appeared and then not come to Если бы он не явился в этом мире, не приехал сюда, в эту страну, Moscow. в Москву. So some years ago there was a headlines in a magazine called Newsweek. Несколько лет назад в журнале, который называется Newsweek, это журнал, выходящий на Западе, в Америке, была опубликована статья под следующим заголовком. I think it should be okay to mention this. Nothing. Yeah. Time has come. Oh, okay. Could I finish this? I have a question also, and time is up also, and Время закончилось a lot уже. of things are happening. So the Newsweek said the fastest growing religion in former Soviet Union is Hare Krishna. That was back then, during the Soviet times, or it's No, recent? a few years ago there was a И несколько лет назад в этой статье, Newsweek. которая была опубликована, статья в Newsweek, сообщалось, что самой быстро развивающейся религией на территории бывшего Советского Союза является движение Харе Кришна. And the same report, the same article, I read it, Я said прочитал эту статью сам, и в ней говорилось также следующее. said that there are 700,000 followers Hare Krishnas have in Russia. In Russia. И в этой статье утверждалось, что к числу последователей движения сознания Кришны в России относится 700 тысяч человек. And this is just the beginning. Это всего лишь начало. More to come. Продолжение следует. So we have to take question or so we'll stop here. Здесь мы остановимся. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande.